લક્ષ્ય ન્યૂઝ, એક નજર, એક લક્ષ્ય. એચપી કાપડિયા ન્યૂ હાઈસ્કૂલ છત્રાલમાં યુફોરિયા કલ્ચરલ વીકની ઉજવણી. એચબીકે સ્કૂલ છત્રાલમાં તારીખ 12/8/2024 થી તારીખ 16/8/2024 સુધી યુફોરિયા કલ્ચરલ વીકનું સુચારુ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે એક ઇન્ટર હાઉસ કોમ્પિટિશન હતું. આ ઇવેન્ટમાં ધોરણ 3 થી લઈ ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓએ મહેંદી, ચિત્ર સ્પર્ધા, સ્લાડ ડેકોરેશન, સોલો ડાન્સ, સિંગિંગ, ગ્રુપ ડાન્સ, માસ્ટર અને મિસ પર્સનાલિટીના જોડી કમાલ કીટ જેવી સ્પર્ધાઓ રાખવામાં આવી. આ સ્પર્ધામાં શિક્ષકોએ એમના હાઉસ ગ્રુપ સાથે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. આ વર્ષે કલ્ચરલ વીકની થીમ દેશભક્તિ રાખવામાં આવી. સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણીનું પણ આ કાર્યક્રમ સાથે સંકલન કરી વિવિધ કૃતિઓ દ્વારા એકતા અને સહકારનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ પરંપરાગત નૃત્ય, સંગીત અને નાટક દ્વારા વિવિધ સંસ્કૃતિઓનું પ્રદર્શન કર્યું. આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓએ સહકાર, સંકલન અને સામૂહિકતા જેવા મૂલ્યોને જીવંત બનાવી ભવિષ્ય માટે એકતા અને સંકલનના મહત્વને સમજી સકારાત્મક ભાવનાનું નિર્માણ કર્યું. સમારોહના સમાપનમાં શાળાના ટ્રસ્ટી શ્રી શાશ્વત કાપડિયા સરે કહ્યું, આપણી શાળામાં સાંસ્કૃતિક સપ્તાહ તે સમય છે જ્યારે અમારા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના સંસ્કૃતિ સાથે જોડાણ બનાવે, સાથે અન્યની સંસ્કૃતિ પણ શીખે. આ એકતાની ઉજવણી છે જે શાળાના મૂલ્યોમાં કેન્દ્ર સ્થાને છે. આ વર્ષના સાંસ્કૃતિક સપ્તાહની સફળતા વિદ્યાર્થી, શિક્ષકો અને સ્વયંસેવકોના મહેનતુ અને ઉત્સાહનું પરિણામ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ સંજય નાયક. Personality, and then my hobbies are to play volleyball, to do drama and much more. Then I am from Maharashtra representing Meghalaya, and thank you. Principal ma'am and all the judges, my name is Yash Patel and I am from standard 7th. The team is motivators. My habits are to playing all the games and read the boards around me. Thank you. Khamagani. My name is Devanshi from grade 6 and I am from Gujarat. I am representing the state of Rajasthan. My hobby is to write, read, etc. Thank you. Rita Vaishnav and I am from grade 8. Today, I am very grateful to be in front of you representing Maharashtra and I am from Rajasthan. And I am wearing Lavani sari, which is very famous for its unique draping style, and it's very beautiful. And I am from grade 10 and I am representing the Devbhumi known as Uttarakhand. My hobbies is to play chess, badminton, volleyball, and my future goal is to become a computer science engineer. And I would like to thank you school management to give us this platform on which we can show us our talent. Thank you. Good morning, one all present here. My name is Neet Patel. I am from Trailblazers. It is with great pleasure that I introduce to you all a truly remarkable and diversified and rich culture of Punjab. Sadhana, my name is Neet Patel. I am from grade 6 and my hobby is to study more and more. Thank you. My dear friends, a very good morning to all of you present here. So, I am Akshita, studying in grade 12, majoring in science, and I am in this school since the last 2 years, and I have definitely undergone a significant personality development in these 2 years. So, originally I am from Madhya Pradesh. My both parents. Firstly, I would like thanks to Trustee Sir, Principal Ma'am and judges and teachers and all my dear friends. And special thanks to my mentors from Team Motivators to give me this opportunity to represent my Motivators teams. My name is Vinay. I am standard 12 commerce student. Where I am passionate about
both sport and extracurricular activities. And these activities bring joy to my life. And my achievements are I have represented my school at Taluka level 3 times and secured first rank every time in volleyball. And I am a कल्चर वीक का 5वां दिन. I am Mahipal from Trailblazer House representing Haryana. I am really grateful to all my mentors for giving me such opportunity to stand before you all. Today I am going to represent the rich and diversified state of Haryana. My hobbies are to read about aeronautics. I am really interested for being, and I really like the opportunity that I am here. I won in my last school. I also won Modern United Nation. I am also an effective public speaker, and I want that I would be in future being an aeronautical student and stand before you all. Thank you. Namaskar. Sobhaike janai amar pritiyo shubheksha. Respected judges, teachers, and my dear friends. I am Muskan Dua from class 12th Commerce. I feel very grateful that my mentors have given me this chance to participate in the competition of Master Miss Personality. My aim in my life is to pursue CA and make my nation proud. I think I have the ability to make my nation achieve a new height of success. And what Bengal thinks tomorrow, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. Bolo Durga Mai ki jai! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਨਾਸ਼ਾ ਮੋਹੰਤੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਗ੍ਰੇਡ 12th ਕਾਮਰਸ ਆਈ ਐਮ thrilled to be here today. First of all, I would like to thank our school to give us a platform like this to represent ourselves and a culture that we have like a little idea about, and it is something which is very new to us. And first of all, I would like to talk a little bit about myself, my passion and my inspiration.